Hello my dear students, today we are going to see next topic of unit number 2, that is 1 function. A function f from a to b is said to be 1 if distinct element in the domain has distinct images. So this is nothing but a type of a function. As we have seen the definition of function before, just I will recall the definition. Every element in the domain should have unique image in the codomain. That is how you are supposed to remember it. Try to remember it in words rather than in the symbols, that is for all and there exist. Okay. So right now, what is a 1 function? It is nothing but distinct element in the domain should have distinct images. So let us try to understand it with the help of an example, then you will understand. So here I have taken few examples of functions and we have to decide which of these functions are 1. So is f 1, that is a question. So is distinct element in the domain having distinct images? Let us check that. So you can see over here, just observe this 2 and 3. If you observe 1 and 2, so 1 and 2 are distinct and the images of 1 and 2 are also distinct. Okay, what is image of 1? 4. What is image of 2? That is 5. So the condition is satisfied for 1 and 2, but the thing is the condition should be satisfied for every element in the domain. So let us pick another 2 elements, so 1 and 3. So you can see that image of 1 is 4 and image of 3 is 5. So distinct elements 1 and 3 in the domain is having distinct images. So condition is satisfied for 1 2 as well as 1 3. But is the condition satisfied for 2 3? That we are going to check. You can see that in the domain 2 and 3 are distinct, but are the images distinct? See, image of 2 is 5 and as well as image of 3 is also 5. So you can see that the distinct elements 2 and 3 in the domain do not have a distinct image, right? 2 and 3 is having same image, so therefore it is not 1 1. What is the reason? Since 2 is not equal to 3, but this f of 2 is equal to f of 3, that is nothing but 5. Okay, now let us move towards the second example. Now over here you can see there are 4 elements in the domain, so we have to check this condition. So if you observe 1 and 7, condition is satisfied because image of 1 is 2, image of 7 is 4. So distinct element 1 and 7 has distinct images. What about 1 and 9? Still the condition is true. Okay, you can easily see. What about 1 and 12? This is the question. So you can see that image of 1 is 2 and image of 12 is also 2. So again the condition is failed here. 1 and 12 are distinct but the images are same. So again your answer is not 1 1. Okay, since 1 is not equal to 12 but f of 1 is equal to f of 12, not f of, actually it is f2, right? f2 of 1 is equal to f2 of 12. Now let us go for the next example. Let us check for f1. Now over here also our domain is having 5 elements, so let us see whether the condition is satisfied or not. So it is easy to check now. 1 and 3 are distinct, but what is the image of 1 and image of 3? Again it is same, so again it is not 1 1. The reason is 1 is not equal to 3, but this f1 of 1 is equal to f1 of 3, which is nothing but 2. Then the question is, what is the example of 1 1 function? Okay, let me tell you. I will keep this function to be same, not function exactly, domain and codomain to be same. I will call it as some f3. Okay, so 1 3 5 7, and in the codomain let me take 2 4 6 8 and 10. I have added one more extra element. Now the images I will give, एकाला 10 इमेज देतो, 3 ला 6 देतो, 5 ला 2 देतो, 7 ला काहीतरी 4 देतो. Okay, now see, is distinct element in the domain having distinct images? See, 1 and 3 are distinct, images are distinct. 1 and 5 are distinct, images are distinct. 1 and 7 are distinct, images are distinct, because image of 1 is 10 and image of 7 is 4. So you can
pick any two random elements. For example, if I pick 3 and 5, दोन्ही डिस्टिंक्ट आहे, इमेजेस डिस्टिंक्ट आहे. कोणतेही तुम्ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट घ्या डोमेनचे, त्यांचे इमेजेस इथे डिस्टिंक्टच दिसत आहेत. Therefore it is 1 1. Is that fine? But this definition can be used if your domain and codomain is finite. But in general, okay, if your function is given in terms of some general term, I mean, let me tell you, over here I'll write. So if your function is in this general term, then how to check it is 1 1. So the trick for it is you just use this definition. Okay, you are supposed to assume that x is not equal to y, and you are supposed to prove that f of x is not equal to f of y. But what will be contrapositive of this statement? Sometimes proving this is easy. Okay, distinct element घ्यायचे. आता हे x आणि y कुठले आहेत? Here x and y are what? That is not mentioned. X and y are elements of domain. Okay, so दोन डिस्टिंक्ट आर्बिटरी एलिमेंट घ्यायचे डोमेनचे आणि त्यांच्या इमेजेस डिस्टिंक्ट दाखवायच्या. पण याचा कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय? समटाइम्स दॅट इज इझियर टू शो. यू नो, P implies Q जर स्टेटमेंट असेल त्याचं कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय? निगेशन Q implies negation P, isn't it? So what will be the negation statement to f of x not equal to f of y? It is f of x equal to y. ते इथं आलेलं आहे. And this should imply what? X not equal to y चं negation x equal to y. म्हणजे हे स्टेटमेंट जे तुमच्या डोळ्यासमोर दिसतंय, हे स्टेटमेंट and this statement is one and the same. Okay, so we are going to use this definition in order to prove the function is 1 1 if such a general term is given. This idea will be cleared how to use this remark when we will see some examples where we will show that where we will check whether the functions are 1 1 or not. Okay, now we will move towards the definition of onto function. Okay, so a function f from a to b is said to be surjective, and sometimes it is also called as onto. Okay, and that injective function is called as 1 1 sometimes. I think I have mentioned it. Yeah, 1 1. Sometimes it is also denoted by somewhat like this. So function is said to be onto if every element in the codomain is having a preimage. Yesterday I have already told you the concept of preimage. Okay, what do you mean by preimage? First of all, let us try to understand this definition. F from a to b is said to be surjective if for all y belonging to b, म्हणजे कोडोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला there should exist at least one x belonging to a such that f of x is equal to y. जर शब्दांमध्ये मला ही डेफिनेशन टाकायची असेल त्याचा अर्थ काय? कोडोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला कमीत कमी एक प्रीइमेज पाहिजे. ओके, तर f onto होतो. आता आपल्याकडे ऑलरेडी एक्झाम्पल्स आहेत, चला आपण चेक करूया या वरच्या एक्झाम्पल्स पैकी कोणतं onto आहे. आता हे पहिले एक्झाम्पल आपण बघूया f. Now is every element in the codomain having a preimage? Yes. What is the preimage of 4? It is 1. आणि कमीत कमी एक प्रीइमेज पाहिजे. असं होऊ शकतं की कोडोमेन मधल्या एखाद्या एलिमेंटला दोन प्रीइमेजेस असतील, ते चालतं, दोन पेक्षा जास्त पण असू शकतात. आता ह्या केसमध्ये 5 ला पण प्रीइमेज आहे आणि 4 ला पण प्रीइमेज आहे, त्यामुळे हे फंक्शन काय झालेलं आहे? येस, इट इज onto. Okay, because every element in the codomain is having a preimage. Okay, now let us move towards next example f2. So is it onto? बघा 2 ला प्रीइमेजेस आहेत, 2 आहेत, चांगला आहे, आपल्याला ते एकच लागते. 4 ला पण प्रीइमेज आहे, 4 ची प्रीइमेज 7 आहे, 6 ची प्रीइमेज 9 आहे. सो पुन्हा आपण म्हणू शकतो की कोडोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला प्रीइमेज आहे. सो येस, इट इज onto. नाउ व्हाट अबाउट दिस f2, सॉरी f1. ओके, सो इज दिस f1 onto? बघा 2 ला प्रीइमेज आहे, 4 ला प्रीइमेज आहे, पण 6 आणि 8 ला प्रीइमेज आहे का? नाही. You can see 6 and 8 is having no preimages, so therefore it is not onto, as 6 and 8 do not have preimages. Okay, and what about this f3? Is f3 onto? No again. What is the reason?
this 8 does not have a pre-image, not onto. Yes, 1 1 ta आहेच. Okay, it is 1 1. Okay, but it is not onto. The reason is it does not have a, since it does not have a pre-image. Okay, so now the question is how to use this is used if your codomain and domain is finite. Obviously it can be used if your codomain and domain is infinite also, but more visualization is required, कारण की ज्यावेळेस codomain infinite असतो त्यावेळेस imagination, whatever the imagination is there, that should be very I mean you should be confident in your calculations. Okay, because we should not miss any element in the codomain, that is the reason. So therefore this concept is not used. Actually the idea is same, whatever I have told you, this, and the method that we are going to see how to find a, how to check a function is onto it is one and the same. Only the thing is this can be visualized with the help of a diagram, and that cannot be visualized because we will do it by algebraic calculations. Okay, so understanding this by with the help of diagrams is important. Okay, because the concept should be clear, right? Algebraically just you go on solving and that things happens, that is true, but if this is clear then algebraically is easy actually than this, I will say. Okay, fine. Now there is one more way to check the function is onto or not. If range of the function is entirely equal to codomain, then we say that the function is onto. Let us check it one by one. आता पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये आपण म्हटलेलं की हे onto आहे. What is range of f over here? See, 1 ची इमेज काय 4, 2 ची इमेज काय 5, 3 ची इमेज काय 5. So this is our range of the function. Is it equal to the entire codomain? Yes. So therefore it is onto. Okay, that is also the reason. पुन्हा या सेकंड एक्झाम्पल मध्ये याची रेंज काय येईल? रेंज ऑफ f2 इज इक्वल टू व्हॉट? 1 ची इमेज 2, 7 ची इमेज 4, 9 ची इमेज 6 आणि 12 ची इमेज पण 2. अगेन इट इज इक्वल टू द एंटायर कोडोमेन, सो therefore it is onto. Okay, what about this next example? What about range of f1? Okay, range of f1 is equal to 1 ची इमेज 2, 3 ची इमेज पण 2, 5 ची इमेज 4 आणि 7 ची पण इमेज 4. Is it equal to the codomain? No, it is not equal to codomain, so therefore not onto. Similarly, you can check for range of f3 also, and you will find that it is not equal to codomain. So this is also the way to check whether the function is onto or not. So this example I leave it to you. This is for homework. Okay. Last time also I think I gave the same example to find range of some set, an inverse image of some set, actually range of a function, image of some set and inverse image of some set. Okay, so you draw the diagram and check whether the function is 1 1 and onto or not, and send it on WhatsApp. Okay, now we will move towards the next definition, that is a bijective function. Okay, a function is said to be bijective if it is both 1 1 and onto. So do you have some example where the function is both 1 1 and onto? No, not a chance. Okay, इथे एक पण example नहीं है. Let us see one example where the function is both 1 1 and onto. Then you will say that, then you will understand what do you mean by a bijective function. So set A, set B. Now one thing is one thing should be clear. Okay, ज्यावेळेस फंक्शन बायजेक्टिव्ह असतं त्यावेळेस डोमेनचे एलिमेंट्स आणि कोडोमेनचे एलिमेंट्स सेम असतात. ओके, तर तुम्हाला कोणीतरी नंतर पुढे जाऊन प्रश्न विचारू शकतं, शो दॅट 2 सेट्स ए अँड बी हॅव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मग तुम्ही कसं दाखवणार की 2 सेट्समध्ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहेत? आता फॉर एक्झाम्पल, शो दॅट even integers and set of even integers and odd integers have same number of elements. Okay, I mean, you know, set of even integers is like this, and you know set of odd integers is like this. तुम्हाला कोणीतरी प्रश्न विचारू शकतं, दाखवा की ह्या 2 सेटमध्ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहेत. म्हणजे तुम्ही कसे दाखवणार? तुम्हाला एक फंक्शन स्वतःला डिफाइन करावं लागेल
एफ फ्रॉम ए टू बी आणि त्या फंक्शनला तुम्हाला काय दाखवावं लागणार, बायजेक्टिव्ह. ओके, जर तुम्हाला तसं दाखवता आलं तर तुम्ही म्हणू शकता की ए अँड बी हॅव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट. म्हणून इथं मी उदाहरण घेताना बघा, ए मध्ये 4 एलिमेंट्स आणि बी मध्ये पण 4च घेतले. दॅट इज द रिझन. सो 1 ला आता मी 6 इमेज देतो, 3 ला 2 देतो, 5 ला 0 देतो, 7 ला 4 देतो. मग चला आपण 1 by 1 चेक करूया. Does distinct element in the domain have distinct images? Yes, you can check it. Do every element in the codomain have a pre-image? Yes, 0 ला आहे, 2 ला आहे, 4 ला आहे आणि 6 ला आहे. Therefore it is yes, bijective. Okay, you can see easily. Okay, आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं, आता ज्यावेळेस आपल्याला फंक्शन्स दिलेले जातील चेक करायला एका जनरल फॉर्म मध्ये, जनरल टर्म मध्ये, then how to show it is 1 1 and on 2. Now we will see examples based on that. Yeah, so this function is given to us from R to R. F of x is equal to 2x plus 1, and we have to show that this function is a bijective one. Means we have to show it is both 1 1 as well as on 2. So how to show it is 1 1? So in order to show it is 1 1, as I have told you, I will start with f of x is equal to f of y, and I will try to show that x is equal to y. जर आपल्याला असं दाखवता आलं, then we will say that the function is 1 1. So I will say let f of x is equal to, first we show, so I will say let f of x is equal to f of y, where हे x आणि y कुठले असतात लक्षात ठेवायचं, हे डोमेनचे असतात. इथे आपला डोमेन काय आर, डोमेन पण आर आहे आणि कोडोमेन सुद्धा आरच आहे. ओके, सो दिस इम्प्लाइज, आता एफ ऑफ एक्स काय आहे 2x plus 1 जे की दिलेलं आहे, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ वाय काय, जर एफ ऑफ एक्स 2x plus 1 आहे, then what is our f of y? It is 2y plus 1. So go on solving it. This 1 and 1 will get cancelled out. You will get 2x is equal to 2y, and this 2 and 2 will also get cancelled out, and we will get x is equal to y. And that is what we wanted to prove, right? So we have started with f of x is equal to f of y, and we have proved that x is equal to y. Therefore, I will say f of x is equal to f of y is implying what? X is equal to y, and therefore f is 1 1. Was easy, right? Now we will check whether f is onto or not. So see how we are going to show it. What is the definition, okay, of onto function? I will write here. We know f from a to b is said to be onto if for all b belonging to b there should exist a belonging to a such that f of a is equal to b. म्हणजेच कोडोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला बी कोडोमेन ना देयर शुड एक्झिस्ट ए बिलॉंगिंग टू ए, म्हणजे काय, एक प्रीइमेज एक्झिस्ट झाली पाहिजे सच दॅट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी. तर हे प्रूव्ह करण्यासाठी मी काय करणार आहे, कोडोमेन मधला एक एलिमेंट घेणार आहे. ओके, तर ह्या एक्झाम्पल मध्ये आपला कोडोमेन काय आहे, आरच आहे. सो आय विल से लेट y बिलॉंगिंग टू r विच इज आवर कोडोमेन. तर काय करायचं आहे आपल्याला, देयर एक्झिस्ट मीन्स व्हॉट, वी हॅव टू फाइंड. ओके, आता मी एक असा आर्बिट्ररी एलिमेंट घेतलाय कोडोमेन मधला. आता देयर एक्झिस्ट मीन्स वी हॅव टू फाइंड सम element of the domain A such that this image of that element should be equal to what, this element that we have picked. Okay, आता इथे मी नोटेशन काय वापरतोय, y आणि x, isn't it? So just try to relate it. So to find what we have to find, x belonging to R. Now this R is nothing but our domain. Now to find x belonging to R such that f of x should be equal to y. चला मग आपण सॉल्व करत जाऊया. आता लक्षात ठेवा, जो x एक्झिस्ट होणार आहे ना, म्हणजे जो आपण x शोधणार आहे ना, तो r मधला पाहिजे. ते पण महत्त्वाचं आहे. कधी कधी काय होतं, प्री इमेज एक्झिस्ट तर होते पण ती डोमेनच्या बाहेर असते. मग अशा केसमध्ये फंक्शन ऑन टू होत नाही. त्या प्रकारचे एक्झाम्पल्स पण आपण बघूया वाटलं. ओके, सो हे सॉल्व करत जाणार. सो such that f of x is equal to y, that is nothing but, आता f of x काय आपलं 2x plus 1 is equal to y. जस्ट f of x ची डेफिनेशन मी वापरलेली आहे, that is nothing but x ची किंमत शोधायची ना. मग 2x equal to काय येईल, y minus x, आणि x काय येईल, sorry, y minus 1 upon 2. So I got my value of x. Now the question is it a element of R?
येस, नो प्रॉब्लेम्स, विच बिलॉंग्स टू आर, कारण की y कुठला आहे, आर मधलाच आहे ना, मग y -1/2 तर आर मधला असणारच आहे, त्यामुळे काही प्रॉब्लेमच नाहीये. मी काय म्हणेल, दॅर फोर आपण काय केलंय, फॉर ऑल y बिलॉंगिंग टू आर देअर एक्झिस्ट x काय आलाय, y -1/2 सच दॅट, बघा काय होतंय, सच दॅट f of x इज इक्वल टू वॉट, f of x ची किंमत काय, y -1/2 इज इक्वल टू, आता बघा आपलं फंक्शन जे आहे ते कसं डिफाईन केलंय, f of x इज इक्वल टू 2x + 1 असं डिफाईन केलंय. मग f of y -1/2 काय येईल, x च्या ऐवजी तुम्ही y -1/2 टाकणार, सो दिस विल बी ट्वाइस y -1/2 + 1, म्हणून इक्वल टू काय येते, ट्वाइस y -1/2 + 1, 2 आणि 2 कॅन्सल होईल, this will be equal to y -1 + 1, 1 आणि 1 cancel होईल, and which is equal to y. That is what we wanted. See the definition, for all y belonging to R, we wanted to find x belonging to R such that f of x is equal to y, आणि तसं झालेलं आहे, इथे मी लिहितो belonging to R. okay, that is what we wanted to show, and therefore f is bijective. okay, याला बॉक्स मध्ये टाकतो हे समजण्यासाठी. So therefore from 1 and 2 we can say that. So that's it. Now I will leave one example for homework over here. okay. बघा आता हे दुसरं जे एक्झाम्पल आहे दॅट इज इंटरेस्टिंग. ॲक्च्युली काय केलंय की डोमेनमधनं एक पॉईंट काढून टाकलाय, आर मायनस सिंगलटन 3/2 म्हणजे काय, तुमची जी रिअल लाईन आहे ना त्यातनं हा जो 3/2 पॉईंट आहे तो टोटली काढून टाकलाय. ओके, सो इथे कुठेतरी 3/2 पॉईंट असणार, त्याला काय केलं, काढून टाकलंय, आणि बाकीचं सगळं डोमेनमध्ये आहे. कोडोमेन मधनं कोणता पॉईंट काढून टाकलाय, कोडोमेन मधनं तुमच्या रिअल लाईन मधनं 0 काढून टाकलाय, आणि फंक्शन अशा पद्धतीने डिफाईन केलं. आता 3/2 का बरं काढलाय डोमेन मधला तुमच्या लक्षात येईल. जर तुम्ही f of 3/2 शोधायला गेलात तर f of 3/2 काय येईल, 1/2 multiplied by 3/2 minus 3, 2 आणि 2 कॅन्सल, तर 1/0 येईल, विच डज नॉट एक्झिस्ट ना, त्यामुळे तो 3/2 डोमेन मधनं काढून टाकलाय. राईट, सो try this one also and try to show that it is bijective. okay, now let us go for the next concept, that is composition of functions. So f is a function from a to b and g is a function from b to c, then we can think of a composition of function. Then in the sense what, you should have two functions, that is clear. okay, or you can have same function twice. okay, that may also happen, but the thing is that it should satisfy the codomain of one function should be equal to the domain of other function. okay, so three sets are in picture, a, b and c. So or the f function, whatever the codomain of f is there, that is b, and whatever the domain of g is there, it is also b. So this is the first thing to note. Then the composition GOF, this is called as G composition of f, is defined. okay, now let us try to understand it with the help of a diagram. So you are having three sets, A, B and C. okay, so this is my set A, this is my set B, this is my set C. So this is my function f, this is my function G. okay, then what is defined, then the G composition f is defined. okay, so this is nothing but what, G composition f. Now just try to understand, f हा पहिल्यांदा ऑकर झालेला आहे कारण की f आधी ऑपरेट होतो. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज, इथे f आधी दिसतो, मग जनरली मुलं काय करतात, याला FOG म्हणून टाकतात, अँड दॅट इज कम्प्लिटली रॉंग. ओके, बघा आता ज्यावेळेस आपण G कंपोजिशन f म्हणतो, इथे बघा डेफिनेशन तुमच्या लक्षात येईल. बघा, G कंपोजिशन f of x इज नथिंग बट वॉट, आता G कंपोजिशन f एक फंक्शनच आहे आणि इट इज फ्रॉम A to C. बघा हा जो B सेट आहे that has completely been vanished, and G composition f is nothing but what, a function from A to C. So actually composition of function is a process of obtaining a new function with the help of two functions. okay, when you are knowing two functions satisfying obviously the property just now I have mentioned, that domain of one function, codomain of one function should be equal to domain of the other, then you can construct a new
function, that is g composition f. Okay, so just keep this in mind की g composition f म्हटल्यानंतर हा f आधी येत असतो असा. Okay, that is the important thing to understand. Now suppose let me say you are having इथे g, आता इथे f composition g exist होत नाही बघा. ओके, का होत नाही? आता ज्यावेळेस आपण f composition g म्हणतो तर g आधी विचार करायचा. ओके, मग g कसा ऍक्च्युअली आपला b to c g आहे ना, आणि मग f कसा पाहिजे आपल्याला c to some set. ओके, तरच f composition g exist होईल. Do we have function this is our g, so do we have function f from f that is from some set c to the other set d? No, it is not there, because f is a function from a to b. So therefore in this case f composition g exist hot nahi. Okay, I hope you understood it. And how it is defined, this g composition f? This g composition f is defined as g composition f of x is equal to g of f of x. म्हणजे आधी f ऑपरेट होणार x वरती आणि मग येणारी जी किंमत आहे त्याच्यावरती आपण g ऑपरेट करणार. ओके, so this is nothing but g composition f. So now the important thing that you are supposed to note is f composition g need not be equal to g composition f. म्हणजे काही केसेस मध्ये f composition g आणि g composition f दोन्ही एक्झिस्ट होऊ शकतात. म्हणजे कोणत्या केस मध्ये सपोज f पण फंक्शन आहे r to r आणि g पण फंक्शन आहे r to r. r to r म्हणण्यापेक्षा मी म्हणतो a to a and g is also a function from a to a. ह्या केस मध्ये दोन्ही एक्झिस्ट होणार, काही प्रॉब्लेमच नाहीये बघा. तिन्ही सेट्स ए आहेत. ओके, सो हा f पण होऊ शकतो आणि हा g पण होऊ शकतो. isn't it? सो हा g पण होऊ शकतो आणि इथे f पण म्हणू शकतो. म्हणजे हा जो आहे इट विल बी f composition g आणि हा जो आहे इट विल बी g composition f. ओके, मग ह्या केस मध्ये दोन्ही एक्झिस्ट होत आहेत. पण f composition g हे जे फंक्शन आहे टोटली ते g composition f बरोबर असेल असं नाही. म्हणजे f composition g आणि g composition f सारखेच असतील असं नाहीये. ओके, दे मे बी डिफरंट ऑल्सो. सो now we are going to discuss an example where you can see that this both may be different. Okay, मग आता इथे आपल्याला दोन फंक्शन्स दिलेले आहेत f आणि g, both are from r to r, and here we have to find f composition g as well as g composition f. So let us begin. Okay, so आपण पहिल्यांदा f composition g फाइंड करूया. So you can observe की f composition g is a function from r to r and as well as g composition f is a function from r to r. The reason is because, okay, I will draw the diagram over here and over here also. So this is my f, this is my g. Okay, so therefore this is a g composition f that is from r to r. Over here also this is my g, this is my f, and therefore this is f composition g that is also from r to r. Okay, so first of all we'll find f composition g. Yeah, okay, so we have f composition g of x. How it is defined? F of g of x. Now let us see the definition of g. Okay, what is g of x that is given to us? f ची किंमत दिलेली आहे x cube आणि g ची किंमत दिलेली आहे cos x. So g of x is cos x, that I will use here. Okay, so my g of x is cos x. Now what will be my f of cos x? तर आपण हा जो cos x आहे त्याला काहीतरी y म्हणूया तात्पुरत्यासाठी. ओके, म्हणजे समजण्यासाठी फक्त त्याला सध्याला मी y म्हणतो. इथेच म्हणतो वाटलंस let y is equal to cos x. So therefore this will be equal to what? F of y, isn't it? किंवा असं म्हणूया therefore this f composition g of x will be equal to f of y, where y is nothing but cos x. Now you already know what is f. So how f is defined? So f is nothing but x cube. So f of x is x cube. So what will be my f of y? It will be y cube. Okay, now put the value of y back. Now what is my y? Cos x. Okay, so it is cos x cube, and this cos x cube is same as cos cube x.
I mean cos x multiplied by cos x multiplied by cos x 3 times. So we got your FOG now. So your FOG is nothing but cos cube x. Now let us calculate what will be my g of f of x. G of f of x is defined as g of f of x, but my f of x is x cube, so it is g of x cube. Okay, so I'll say let this y is equal to x cube, therefore this g composition f of x will be equal to g of y, but what is my g of y? My g of y is cos y, right? Because g of x is cos x, so therefore g of y will be cos y. Put the value of y back. Y is nothing but what? X cube. So therefore my g composition f is nothing but what? Cos of x cube. Okay, so are they same? Not actually, because cos cube x means cos x multiplied by cos x multiplied by cos x, and cos x cube means what? It is cos of x multiplied by x multiplied by x. Just try to understand the difference. Okay, now let us move towards the next example. So over here again all the functions are both the functions f and g are from R to R. So therefore my f composition g will be from R to R. Now I will not draw the diagrams, and g composition f will be functions from R to R only. So now over here f composition g of x will be equal to f of g of x. Okay, f of, now what is my g of x? Over here it is x square, so this is equal to, so again you can use a notation y for x square किंवा डायरेक्टली केलं तरी चालेल. नोटेशन y फक्त मी समजण्यासाठीच वापरतो. So let y is equal to x square, therefore f composition g of x will be equal to f of y. But what is my f of y? I think f of y is x plus 1, right? Yeah, sorry, f of y is y plus 1. As f of x is x plus 1, therefore my f of y will be y plus 1. Put the value of y by x square plus 1. So this is my f of g. Now let us try to calculate g of f. Okay, so now g composition f of x is equal to g of f of x. My f of x is x plus 1, so it will be g of x plus 1. Again I'll say let y is equal to x plus 1, therefore g composition f of x is equal to g of y, but my g of y is y square. Now put the value of y, it is x plus 1 whole square, it will be x square plus 2x plus 1. Now again you can see that f of g over here is not equal to g of f. Now we'll move towards next example. So this first part I leave it to you, this can be done, where you have to show that this g of f is equal to what? F of g. So this can be done by you. So we'll move towards what? The second part, where we have to prove that this h composition g composition f is equal to h composition g composition f. So this is called as the associative property. What do you mean by associative property? See, this x plus y plus z is always equal to x plus y plus z. Okay, you can check it for any values of x, y and z, and we most of the time use it. म्हणजे जर तुम्हाला 3 नंबर दिलेले असतील इन जनरल, मी तुम्हाला सगळ्यांना म्हटलं मी चला 5, 10 आणि 15 ह्या तिघांची बेरीज फाईन करा, तर काही जण काय करतील 10 आणि 15 ची करतील पहिल्यांदी, काही जण काय करतील 5 आणि 10 ची करतील आधी आणि त्यात 15 ऍड करतील, काही 10 आणि 15 ची बेरीज करतील आणि मग 5 ऍड करतील. पण त्यांचं उत्तर सेम असणार आहे का वेगळं असणार आहे? सेमच येणार. याचा अर्थ ॲडिशन जी आहे दॅट सॅटिस्फाईज द असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी. सो सिमिलरली हे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जे आहे ते पण असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतं. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याकडं एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ असेल, काही कन्फ्युजन नको, आधी एच ओ जी फाईन करायचा की जी ओ एफ फाईन करायचा, काहीही फाईन केलं आधी तरी चालतं. दॅट इज व्हॉट दिस प्रॉपर्टी इज सेइंग. ओके, नाउ लेट अस ट्राय टू फाइंड h composition g composition f. Okay, and one I will give for homework. Okay, so here both are functions from R to R, because as all these three functions are from R to R, and this h composition g composition f is also from R to R. Okay, now let us find h composition g composition f of. आता हे शोधण्यासाठी आपल्याला याच्यावरती x ऑपरेट करावं लागेल, हे विसरायचं नाही, कारण की ते फंक्शन आहे. आता इथे ब्रॅकेट कशाला आहे आधी?
ब्रॅकेट जिओ एफ ला आधी आहे, त्यामुळे जिओ एफ आधी ऑपरेट होणार आणि नंतर एच ऑपरेट होणार आहे. सो दिस इज इक्वल टू एच ऑफ. आता जिओ एफ ऑपरेट झाला बघा. ओके, आता जिओ एफ एक्स वरती ऑपरेट झालेला आहे. जिओ एफ म्हणण्याच्या ऐवजी काय म्हटलं पाहिजे, द राईट वर्ड इज जी कंपोजिशन आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. आता जी कंपोजिशन एफ ऑपरेट होतोय एक्स वरती, पण आपल्याला जी कंपोजिशन एफ ची ऑलरेडी डेफिनेशन माहिती आहे. ओके, सो जी कंपोजिशन एफ इज नथिंग बट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. आता मग एफ ऑफ एक्स काय दिलेला आपल्याला, जी. ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज, लेट मी चेक व्हॉट इज एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स इज 2x क्यूब प्लस 5, म्हणून इथे काय येईल 2x क्यूब प्लस 5. ओके, विच इज इक्वल टू एच ऑफ. आता जी ऑफ 2x क्यूब प्लस 5 काय येईल, त्यासाठी आपल्याला जी काय ते बघावं लागेल. तर आपला जी काय कॉस एक्स. ओके, आता जी ऑफ एक्स कॉस एक्स आहे, मग जी ऑफ 2x क्यूब प्लस 5 काय येईल, इट विल बी कॉस ऑफ 2x क्यूब प्लस 5. I hope you got it. Since g of x is cos x, so g of 2x cube plus 5 will be cos of 2x cube plus 5. आता h कसा दिलेला आहे, x cube minus 1. Okay, so what will be my h of cos 2x cube plus 5. वाटलंच तर याला आपण आता इथे y म्हणूया. So let y is equal to cos of 2x cube plus 5. Therefore what we are having, h composition g composition f of x is equal to h of y, and I think my h is y cube minus 1, right? Since h of x is x cube minus 1, let me check it. Yeah, therefore h of y will be y cube minus 1. Now put the value of y back, that is cos of 2x cube plus 1 whole cube minus 1, and if you simplify it, it will be cos cube 2x cube plus 1 and minus 1. Am I right? Y ची किंमत तीच आहे ना, 2x cube plus 5 आहे. Okay, so this is about your left hand side. What about your right hand side? वाटलंच तर मी right hand side पण करतो. Now RHS, that is H composition G composition F, I guess. Okay, of x is equal to, आता F आधी ऑपरेट होणार, so H composition G of F of x. Okay, which is equal to, पण f of x काय दिलेलं आहे, f of x 2x क्यूब प्लस 5 आहे, म्हणून इथे काय येईल h कंपोजिशन g ऑफ 2x क्यूब प्लस 5. ओके, आता हा g आहे तो कशावर ऑपरेट होणार, या 2x क्यूब प्लस 5 वर. पण आपल्याला माहिती आहे की g ऑफ x तर cos x आहे, म्हणून g ऑफ दिस विल बी व्हॉट, cos ऑफ 2x क्यूब प्लस 5. and I hope we got the same thing, and this is nothing but cos cube 2x cube plus 5 minus 1. You can call it as 1, you can call it as 2, and therefore from 1 and 2 your LHS is equal to what, RHS. Therefore LHS is equal to RHS, that is from 1 and. So that's all about composition of functions. In the next class we will begin with a new topic.